Hello! Our today's topic is You are what you eat, или ты то, что ты ешь. And now, what are we going to discuss today? First, we will speak about containers. Then, we are going to discuss quantifiers. And in the end, we will discuss some phrasal verbs starting with the verb take. So, first of all, what are containers? Containers are objects where we store different things. For example, a box, a bottle, or a tin. And now, which containers do we use? Repeat after me. A box of cereal. A carton of milk. A cup of coffee. A packet of biscuits. A can of soda. A bottle of water. A tin of tuna, and a jar of jam. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, это различные quantifiers, слова, которые обозначают какое-то количество. Для того, чтобы обсудить нам с вами эту тему, нужно поговорить о том, какие существуют существительные. So, first type of nouns, первый тип существительных, это исчисляемые существительные, countable nouns. So, countable nouns are for things we can count using numbers. They have a singular form and a plural form. For example, a singular form is one dog, and a plural form is two dogs. Next group of nouns is uncountable nouns или неисчисляемые существительные. Uncountable nouns are things we cannot count with numbers. This may be some names of abstract ideas, or maybe some qualities or physical objects that are too small or too amorphous to be counted. For example, tea, sugar, water, air, rice, and so on. So, and now quantifiers. Мы сейчас обсудили различные виды существительных для того, чтобы узнать, с какими словами мы можем эти типы существительных использовать. Мы можем их использовать с такими словами, как quantifiers, for example, much, many, a lot of, lots of, a few, a little. Что же общего у всех этих слов? Это все слова, которые обозначают какое-то количество. А теперь давайте посмотрим, какие из этих слов мы можем использовать с исчисляемыми существительными. So, quantifiers with countable numbers, for example, apples. Если мы хотим сказать, что у нас чего-то много, в положительных предложениях мы будем использовать фразу a lot of and lots of. For example, there are a lot of apples in the fridge. В холодильнике есть много яблок. So, in negative sentences and in questions, в отрицательных предложениях и в вопросах, мы будем использовать слово many. There aren't many apples in the fridge. В холодильнике нет большого количества яблок. Если мы хотим сказать, что чего-то мало, и чего-то мало, но достаточно, мы будем использовать фразу a few. Kelly has a few close friends, что будет означать, что у Келли есть несколько близких друзей. Если мы имеем в виду, что чего-то недостаточно, мы будем использовать просто слово few. Kelly has few close friends. И значение уже будет такое, что у Келли очень мало близких друзей. Then quantifiers with uncountable nouns. Правило, которое касается неисчисляемых существительных, таких как молоко. Если мы хотим сказать, что чего-то много, в положительных предложениях мы будем использовать также фразу a lot of. So, Haley spends a lot of time on TV shows.
Холли тратит много времени на просмотр ТВ-программ. In negative sentences and in questions, we use the word much. Is there much ice cream left? Там осталось много мороженого. Если мы хотим сказать, что чего-то мало. И этого нам достаточно. Мы вместо слова if you, которое было с исчисляемыми существительными, будем использовать слово a little. So, Bobby has a little money. То есть у него есть сколько-то денег, но ему, в принципе, достаточно для существования. И если он уже ничего себе не может позволить, у него очень мало денег, мы будем использовать слово без артикля little. Bobby has little money. И обсудив все это, мы можем построить какие-то предложения с использованием Quantifiers, которые мы уже обсудили, и с использованием фразовых глаголов, которые содержат в себе глагол take. И давайте посмотрим, какие же глаголы у нас есть. So, the first verb is take something of. Снимать что-то, например, одежду. Take something back. Возвращать что-то в магазин. Да, например, вы купили какое-то количество яблок испорченных и пошли возвращать их в магазин. Take away. Заказывать еду на вынос. And take somebody out. Позвать кого-то куда-то, например, в кафе. Да, вы позвали кого-то куда-то и заказали, допустим, в кафе и заказали там небольшое количество молока. Да? Okay, and now let's look at some examples of using these phrasal verbs. First, take off your hat. It's warm outside. Сними свою шляпу, на улице тепло. Next, I'm taking you out to a restaurant. Я тебя сегодня веду в ресторан. A coffee takeaway, please. Кофе с собой, пожалуйста. And the last one is, the hat I bought was too big, so I took it back to the shop. Шляпа, которую я купил, была слишком большая, поэтому я отдал ее обратно в магазин. Okay, today we've discussed some verbs containing the verb take. Then we've discussed some containers and we've discussed some quantifiers. Thank you for the lesson.